dear participants who are present here physically, and also our online participants. I see we have also a few online participants. Actually, the official language of our today's event was mentioned to be Armenian, but I will start in English because we have our also representatives of nations project. Actually, first I would like to thank them for this initiative also to organize this event, which is the main, which has its main objective to present to our Armenian stakeholders the possibilities of joint applications for already open calls under Horizon Europe program, focusing on creation of living labs and lighthouses. But later, Gabriel will present these calls and also deadlines and the objectives of these calls. So I would like to thank again all participants, especially also to our speakers. Unfortunately, we have several this kind of problems today because one of our main also speakers, Marshal Baghramyan, lost totally her voice, so she will not participate, and she asked me to make a presentation which was prepared to deliver about the objectives of the mission on soil. So I would try, though I am not a specialist in this field, but I would try to present and hopefully I will ask also your help, some comments, and also Gabriel, maybe you'll also contribute to if I will miss something or so maybe I would like to ask maybe all our participants a short maybe to the tablet to understand who are present here, and that's why I will start from me. Maybe my name is Tigran Arzumanyan. I am representing Scientific Innovation Partnership Assistance Center, which is actually serving as Horizon Europe office here in Armenia, with the main mission and objective to support our applicants to actively participate in Horizon Europe program in all sub-programs, and we are also hosting the NCP network here in Armenia. So please. Yes. Hello, everyone. Thank you very much. I'm Lilith Sahakyan, Director of the Center for Ecological Noosphere Studies of National Academy of Sciences. Hello, I am Armenia Baghramyan. I represent Armenia National Agrarian University, researcher, Agrobiotechnology Scientific Center. I'm David Pipoyan from SENS, the head of Informational Analytical Center for Risk Assessment of Food Chain. Hello, everyone. Myself, Dr. Abhishek Singh. Hello, from Yerevan State University. These are our online participants, as far as I understand. Yes, thank you. I'm Marek Harutyunyan, in Yerevan State University, associate professor. Hello, everyone. I'm Mary Harutyunyan from Scientific and Innovation Partnership Assistance Center. Thank you. Ժաննա Աղավերդյան, գիտաշխատող, Մնջյանի անվան ինստիտուտ։ Վեդուշի գիտաշխատող, հայկենսատեխնոլոգիա կենտրոն, Հովհաննիսյան Հրաչյան, դոկտոր պրոֆեսոր։ Hello everyone, I'm Georg Tepanosyan from SENS. I'm the head of Environmental Geochemistry Department.
Good morning. I am also from the Center for Ecological Noosphere Studies. I'm head of radioecology department. I'm Olga Bilaeva. Thank you. And I would like also ask our online participants to introduce themselves briefly, please. Maybe I can start. My name is Gabriele Quattrocchi. I work as a project manager at Trust IT Services, which is one of the partners in the Nashuns project. Trust IT is committed to overseeing all the 44 national engagement events organized by Nashuns across Europe. We are now at the second round of national engagement events after 2023, and now we are promoting the funding topics under the 2024 call for proposals under the EU mission soil. Well, Georgi Faivos, Institute of Botany of National Academy of Sciences of Armenia, head of Department of Geobotany. Thank you. Quickly, hi, I am Alan Amerkanyan. I'm the director of the AUA Akopyan Center for the Environment. This is the Environmental Center at the American University of Armenia. Thank you. And who is Hello, left? everyone. Myself, Dr. Abhishek Singh. I am researcher in Yerevan State University. Thank you. Nobody is left. And Diana Sumbuliana is there. She's just writing me. She has a problem with microphone. She's also represent ANAU. Okay, thank you. So actually, as I announced initially, the language of our today's event is supposed to be Armenian. So the main, I will try to continue in English, but the main speaker from Armenian, Professor Lilit Saakyan, will speak in Armenian. Anyway, are there any problems with Armenian language? Or everybody understands? Maybe Gabriele, then later we'll give you a short outline of what was presented here about the situation in Armenia regarding the soil problems and so on, which will be presented by Professor Dr. Lilit Saakyan. But as far as I said already, our main speaker, Ala Alexanyan, from the Institute of Botany, unfortunately couldn't join us due to health problems. She lost her voice totally, so she asked me to present a presentation on introduction to EU soil mission. I apologize because I am not a specialist in this field, but I will do my best to present this presentation, and maybe I will go to the So let us start. So I would like to repeat again that one of the main objectives of this our event is to present the call, which has already opened calls, several calls that has already opened, launched under Horizon Europe program, mission, soil mission initiative. So okay. So our today's program has several points. This is introduction to EU soil mission.
soil health living labs and lighthouses, national soil challenges, scientific approaches, capacities and opportunities, soil health living labs and lighthouses, and the 2024 living lab course and engagement session. One of the main aim of this session would be to understand the possibilities for Armenian stakeholders to establish a living lab on a national or regional level in Armenia, with the possibility of partnership with other similar living labs for joint applications for a call under EU Soil Mission program. So first, some household issues to present you, because we have to also follow the GDPR related issues. So all the registered participants have, while registering, so gave the agreement also to be that photos taken during the event will be disseminated afterwards by our colleagues from the Nations Project and by us also. And so if you have any rejections regarding this taking photos or please, you can write an email to our colleagues by the mail indicated here if you have any rejections regarding GDPR rules. So, how to participate in Horizon Europe program and also this call? Of course, several steps should be followed before building consortiums, before building partnerships, and owing to Nations Project, we have, with the help of our nations colleagues from the Nations Project, which was actually funded by European Commission to support applicants during all the preparation phase for the proposals to be prepared and submitted for the open calls. So this is the introduction to e-soil mission. What are the objectives of this mission? What are soil health living labs and lighthouses, and national soil challenges, scientific approaches, capacities and opportunities. All the conditions of that are already proposals to be submitted. And also engagement session to facilitate building partnership and consortium on a national, Armenian national level or regional level for preparation of submittal of applications. And first of all, of course, the proposal should focus on the challenges and also objectives of soil mission program of Horizon Europe. And when developing the proposal objectives, you should carefully read what are the objectives of soil mission. And to meet these objectives, there are specific topics. And of course, the challenges and the problems more or less are similarly in different countries. They should be also specifically should be very specific to on the regional level, but also it can be also transnational without building partnership with some regions in Armenia, Georgia, with similar problems with building consortiums.
So this is the presentation. I'm not only this presentation. So one of the main objective of mission on soil. So the Horizon Europe is that, of course, to support research on ensuring healthy soil, improvement of degraded soil. This is considerable and significant problem throughout the world, in Europe also. And unhealthy soil, which is degraded by human activities, including anthropogenic climate change, often enhanced by a lack of understanding of or education on a community level. But, for example, on a European level, it is said to be that around 2/3 of European soils, agricultural, natural, rural, have problems with the soil health. And ecosystem services are limited and costs of degraded soils are enormous. So about 50 billion euro losses are coming out outside of these problems. It's obvious that this is a universal problem, local problem, which needs to be met quickly, which needs also to consolidate the resources, research potential resources, and also resources from the communities, so decision makers, also civil society, and also businesses. That's why this is the main objective of soil mission, to solve these problems through launching the course that which allows building consortiums from all these stakeholder organizations, building partnerships from different sectors, and not only from the one country, but several countries, of course. The minimum criteria, but about this, Gabriel was later, so I will not focus on this. It is to be mentioned that already in 2023, on an EU level, EU soil monitoring law has been adopted by European Commission, which should, of course, pass through some improvement stages on Parliament and EU level. But this is one of the main legal framework to help achieve healthy soil by 2015. So it's, as I said, already adopted by the Commission, but still it is approved and discussed and approved by different levels on the European Union level. But it could be also a good example. For example, I don't know what is the situation in Armenia. Later, Dr. Litsakian will present this, what is the situation in Armenia, but maybe this law can trigger also some processes on the national building level also. This is substantiation of the need for adoption of soil stop here, because I'm sure that you know much more than me about the necessity of options law on national and also union level. So the soil mission's main goal is the soil build for Europe is to establish 100 living labs, places for on-the-ground experiments, and also lighthouses, sites for showcasing practices by 2030.
to lead the transition towards healthy soils in rural and urban areas. Ինչպես ավելի են նորմալա, հասկանում եք, կա Rekabet şahmetli hayli dedi, devamlı çeşitlen dedi. Bunlardan batak, sorry, I will turn then to Armenian because anyway, later the main presentation will be in Armenian, that's why we'll continue in Armenian with some interventions in English would be my necessary. But then, Bunlardan röportaj paylaştılar aslında araçların için Kogeli araçların için uzun yıllık hatırlanmış bu bunlardan röportajda Arnavutlar Genhani laboratuvarları yavaşça çalışmaz parosmili steksimana burası artık bir tane boşlukların haydarlarıyla hatırlanmış Այսինքն գողերի բարելավման, դեպրատասանությունների բարելավման ուղղությամբ համատեղ հետազոտությունների իրականացումը, որը ֆինանսավորվում է ունեցող պատերազմի շրջանակներում, առանցին առաքելության շրջանակում, ենթադրակիրը, որը կոչվում է հող առաքելություն, Բացի սո դիպուլտուրը, այսինքն կարճ ասել փող առաքելություն իսկական մեջտեղի, դրանից բացի նաև Մուսոն Եվրոպայի շրջանակներում իրականացվում են բանալիկ նոմենատիվ այլ լրատվ բարձերին ուղղված կիրառական այսինքն գուցուններին ուղղված, խնդիրներին ուղղված առաքելություններ որոնցից են կազմելի հետ կապված խնդիրների լուծման հարաբերությունը, այնտեղ կլիմայի փոփոխության հետ կապված խնդիրների լուծման ուղղված առաքելությունը, օգտագործների հետ կապված ջրային խնդիրների հետ կապված առաքելությունը եւ Քաղաքային միջավայրի smart cities ուղղված հարաբերությունների ուղղված լուծմանը եւ վերջի, երեք մոռացա Ինչպես են իրականացվում այդ առաքելությունները, իհարկե տարբեր աշխատանքի կազմակերպությունների համատեղ ներգրավվածությունը այստեղ անհրաժեշտ է եւ նախագծի ներկայացման փուլում է համագործակցությունը տարբեր կազմակերպությունների անհրաժեշտ կանոններից մեկն է հայտնաբերել խնդիրը եւ տարբեր բազմաշրջանային մակարդակներում Հայաստանի դեպքում տարբեր երկրի մակարդակներ Հայաստանի շատ երկիր է որոշ երկրներում նույնիսկ շատ խնդիրներ մտնում են ամբողջ երկրի մակարդակում Առաքելության, այսինքն ող առաքելության հիմնական մասը այս 4 ուղղվածություն եւ մասեր ունի, որոնցից առաջինը դա տնտեսական եւ բնական ծրագրերն են, դա գիտելիքի ստեղծումն է, որոշակի գիտելիքի այսինքն գիտական վրա Երկրորդ հիմնական նաև կոմպոնենտներից է դա կենտրոնի լաբորատորիաների ստեղծումը եւ պարասպերի ստեղծումը, կենտրոնի լաբորատորիաները ինչ են իրենցից ներկայացնում, դա աստորեն տարբեր շրջանի կազմակերպությունների կոնսորցիումների ձևավորումն է, որտեղ փորձառությունների լավ հիմնական փորձառության միջոցով, համագործակցության միջոցով փորձում են կոնկրետ ինտեգրացված, այսինքն փողերի վերականգնման այդ խնդիրների կապված հետազոտությունների իրականացման եւ կոնկրետ փորձառական խնդրի լուծման միջոցով նաեւ այդ փորձի տարածումը այլ շրջաններում
Եվ պարոսները դա պարոսները այդ այդքան լաբորատորիաների մի մասը տանում։ Այս մի կոմպոնենտից մեկը, որտեղ այդ լավ փորձը կիրառվում է տարբեր ուղղություններով, կամ պրակտիկ արդեն գյուղատնտեսական ինչ-որ խնդիրների լուծման, կամ պրակտիկ ինչ-որ ասենք հանքարդյունաբերության արտադրություն դրա դեգրադացված հողերի վերամշակման և բարելավման ուղղությամբ իրականացված խնդիրները։ Երրորդ կոմպոնենտը դա հողերի մոնիտորինգի ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները և չորրորդ կարևոր կոմպոնենտը իհարկե հասարակության դասակցության բարձրացնելու կազմակերպությունները, որովհետև ամեն դեպքում դեգրադացման հողերի դեգրադացման առումով երևի հասարակության մասնակցությունը և ակտիվությունները նույնպես շատ կարևոր է։ Այստեղ ներկայացված են սլայդում ունեն մենք փոխկառավարության 8 հիմնական խնդիրները և ուղղությունները, թեմատիկ ուղղությունները, կարևոր թեմատիկ ուղղությունները, ես չեմ անդրադառնա այստեղ չեմ կամ իրականացումին առանձին ներկայացված են այստեղ ներգրավվածության երևի մասի սլայդերն են ներկայացվում այստեղ։ Այստեղ բերված է որոշակի նախքին արդեն ֆինանսավորված նախագծերի օրինակներ, նախորդ մրցույթ շրջանակներում, Հորիզոնտ Եվրոպայի ֆինանսավորվել է այս նախագիծը PSOE պրոջեկտը, որի մասնակցությունը պաստել է 21 կազմակերպություններ տարբեր եվրոպական երկրներից, այստեղ որ երկրներն են ներկայացված այս և ինչպիսի խնդիրներ են այս ծրագրի շրջանակներում լուծում, այսինքն սա մի օրինակ է, թե ինչպես ձևավորել գործողություններ այս մրցույթների դիմելու համար։ Մեր ասորվա հիմնական նաև միջոցառման նպատակն էր այստեղ ունենալ տարբեր Հայաստանի մակարդակով տարբեր շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, ցավոք այդպես մոտ չստացվեց, որի արդյունքում պետք է ինչ-որ ընդհանուր Հայաստանի կամ տարածաշրջանի մակարդակով արարքները, հայտնի ուղղված նաև տարբեր շահագրգիռ կազմակերպությունների մինի կոնսորցիում ձևավորել, այդ Հայաստանի մակարդակով դիտի ձևավորել, որը կարող է մասնակցել այս մրցույթին որպես Հայաստանի վիճակի ներկայացնող տարբեր կոնսորցիումներ, տարբեր երկրների եվրոպական փորձի, ինչպես նաև լավատոր փորձի դեպքերման և տվյալ Հայաստանի Ցավոք այդ բեզմոլ չստացվեց, բայց մասնակցելու նաև այդ տարբերակներ ունենք, այստեղ ամենակարևորը իհարկե այդ կոնսորցիումին գտնել, կոնսորցիումին միանալ, որքան ես գիտեմ, Դավիթ Արարքյանից ասաց, որ արդեն առաջարկում ունենք նաև էկոլոգիական մտածումների ինստիտուտը, ինչ-որ մի այդպիսի նաև նախագծի միանալ, կոորդինատորի մասնակցությամբ Բայց հնարավոր է նաև, եթե իսկ այդպիսի կոնսորցիում Հայաստանի մակարդակով չի ձևավորվել, տվյալ մրցույթի կայքում մրցույթի տարածքը։ Դա partnership այսպես լինի, այսինքն եթե որը ինչ-որ մի կազմակերպություն, որ ունի խնդիր, ձևավորված խնդիր, տվյալ մրցույթի նպատակների համապատասխան, այնտեղ կարող է դրաստվել այդ փոքր partnership պրոֆայլը, եթե տարբեր երկրներից կամ ասենք կազմակերպությունների կոնսորցիումները նայում են և ուզում են Հայաստանից պարտներ ունենալ կամ այդ նկարագրված խնդիրը իրենց հետ հետաքրքրում, դա կողմեն պասիվ ինչ-որ ձև է,
ներկայացված ունեն այդտեղ որ հրավիրվել հումանիտար փոխանցումների մասնակցել։ Սա մեկ այլ առաջարկ է, որը նույն առաջարկ է, այսինքն որտեղ նկարագրվում է թե ինչ իրենք մասնակցել այս ծրագրի շրջանակներում լուծում, այստեղ հանկարծության հաստատվում է արդյունքում դերակատարված մոդելի վերամշակման եւ օգտագործման հետ կապված խնդիրների լուծմանն է ուղղված, որը միանշանակ է, որ ոչ միայն մեկ երկրի համար կարող է լինել, այլ շատ երկրների համար, Հայաստանի համար միանշանակ սալուն տեսլադապներից երկու կարող է լինել եւ դա պարզապես սրանով հաստորեն ներկայացնում է, թե ինչպիսի նմանատիպ խնդիրների շուրջ կարող է ձևավորվել կոնստրուկցիաները։ Այստեղ ես կամ չեմ մարդ պաստորեն այդքան երկար եւ Nations նախագծի վերաբերյալ նաեւ մի քանի խոսք հատուկ եվրոպական հանձնաժողով պաստորեն ֆինանսավորում է այս նախագիծը, որպեսզի աջակցային միջոցառումներ իրականացվեն տարբեր երկրներում, որոնցից մեկը այսօր իրականացվում է այստեղ։ Նմանատիպ միջոցառում նախորդ տարի ենք հասկացրել, նախորդ տարի պաստորեն մեր մասնակիցների քանակը շատ ավելի շատ էին, կազմակերպությունները ավելի շատ էին ներկայացվել, բայց ներքի մեզ չհաջողվեց պաստորեն ձևավորել Հայաստանի մակարդակում այդպիսի մի կոնսորցիում, այդ մրցույթների մասնակցելու համար, այնպես որ այդպիսի փորձ չունենք հիմա, բայց միջոցառումների շարքը շարունակվում է եւ մրցույթներն են շարունակվում, ինչպես գիտեք, երևի այսինքն արդեն հայտարարվել է մրցույթը այս ենթածրագրի շրջանակներում եւ մրցույթը վերջնաժամկետն է հոկտեմբեր է, այսինքն մինչեւ հոկտեմբեր ժամանակ կա հումանիտար նախագիծ նախապատրաստելու եւ լինելու համար։ Նաև ասեմ, որ մեր կենտրոնում ունենք նաև տակտային անձիկ գաղության ուղղությամբ, որոնցից մեկը Ալան Ալեքսանյան, սակայն ցավոք դա չկարողացան այսօր մասնակցել, ամեն դեպքում հետագայում, այսինքն նախագիծ նախապատրաստելու ցանկացողների ինչ-որ հարցեր խորհրդատվության կարիք ունենալու դեպքում կարող եք դիմել նաև մեզ անպատասխան խորհրդատվություն, տեղեկատվություն, աջակցություն ստանալու համար, ինչպես նաև մեր Nations նախագծի մեր պարտներները նույնպես պատրաստ են ձեր հարցերի պատասխանելու, այնպես որ եթե ինչ-որ սպეციფიկ հարցեր կարող են լինել ծրագրի մասնակցել կարգի վերաբերյալ կարող եք նաև անմիջապես նրանցում դիմել So, let's see. Այստեղ նույնպես ներկայացված են աջակցային ուրեմն միջոցառումների ցանկը եւ կոնտակտային ինֆորմացիա, որը ստանում ավելի լրացուցիչ տեղեկատվություն մրցույթների կարգի հետ կապված, բովանդակության հետ կապված մոտակա միջոցառումների մասին կարող ենք նշել, որ հունիսի 18-ին պաստորեն ներկայացված միջոցառումը նախատեսված, որին կարող եք նույնպես մասնակցել հունիսի 11-12-ին որքենային միջոցառում, որ պետք է կայացնի ունենա Բրյուսելում, ցավոք ժամանակի շատ վարժ է, ամեն դեպս մեր կենտրոնի կողմից նույնպես չկներում Ռամատելում է travel grant, այսինքն գործուման աջակցության grant, այս միջոցառմանը մասնակցելու համար 1000 եվրոյի կարգի դրամատրում են գործուման դրամաշնոր, բայց պետք է նախորդ գրանցվել այս միջոցառմանը ներկայացնել կամ ձեր պրոֆայլը, կամ նախագծի իդեա, եթե ցանկացողներ կլինեն եւ ունեն վիզա,
Այսինքն ժամանակը կարճ է, կարող ենք աջակցել նաև այդ հարցում, որպեսզի մասնակցել միջոցառմանը գործընկերներ գտնելու նպատակով։ Եվ այլ միջոցառումները նույնպես հետևեք լայքին եւ բանիկներս ներկայացություն ունեցած կլինի միջոցառումների մասին, տեղեկատվական միջոցառումների, որտեղից կարող են ստանալ ինֆորմացիա տեղեկատվություն ստանալ մոտակա աջակցային այլ միջոցառումների վերաբերյալ։ Այսքանով ես այս մասը եզրափակել, կներեք իհարկե ոչ այնպես ստացված ինչպես պետք է լինի։ Ամեն դեպքում փորձեցի ներկայացնել հիմնական նպատակները, ամեն դեպքում մրցույթի տեքստը անհրաժեշտ է կարդալ եւ տեսնել հիմնական նպատակներին է այն ուղղված, ու ոչ միայն տեքստը, այլ պետք է destination ուղղված introduction, բավականին մեծ ինֆորմացիա, որտեղ ձևավորելու դեպքում նպատակները ձևավորելու դեպքում ոչ միայն հենց մրցույթի տեքստում այլ խնդիրները ներկայացված, այլ նաեւ ընդհանուր ներառության մեջ, այսինքն այդտեղ բավականին նպատակներ են, որոնց պետք է նախագծերը պատասխանեն։ Այսքան շնորհակալություն, thank you. Now we proceed to the next presentation of our today's agenda. So I would like to invite Dr. David Sarakian, Director of the Studies, to present the problems on a national level regarding soil in Armenia. Thank you very much for coming. Thank you for the invitation. I'm sorry for our colleagues who are not proficient in Armenia. I think you should learn it. I was told that this meeting will be in Armenian because the focus is on the national auditory. So I will speak about in Armenian, but mainly I will speak about the soil issues and scientific approaches to this issue, and I will talk about our success, institution investigation, and opportunities. So, հայրենի գոլեկաներ, ես երևի կանցնեմ հայրերի, երևի չէ հասնեմ, ինքս 25 տարի աշխատում եմ գիտության ասպարեզում և էկոլոգիատմոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնում, և ոչ միայն ես իմ հետազոտությունների մեծ մասն է նվիրված եղել հողերի մասնավորապես հողերի աղբոտմանը, այլ նաև մեր կենտրոնի, և հետաքրքիր է, որ Տիգրանի հրավերի հաջորդեց նախարարության հրավերը էլի հողերի հետ կապված, և անցյալ տարի այս ժամանակ նույն ժողովին մասնակցում է և էլի հրավերյան սպիկրերի զենց ասած խոսելու հողերի մասին, և եզրակացություն են եղավ, որ պետական մոտակայքում հողերը այսօր երեք Հայաստանում առաջնահերթություններ չէին, բայց այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես հողերը և հողերի մոնիտորինգ և հետազոտություններ կարծես թե դառնում է առաջնային։ Եվ այդ առումով ես փորձեցի ուրեմն ամփոփել մեր կենտրոնի, որը 30-ամյա գործունեության ընթացքում հողերը ունեցել է որպես հետազոտական կարևոր օբյեկտ, և այն բոլոր ուղղությունները, որ այստեղ դեպված են կենտրոնի վերաբերյալ, շրջակա միջավայր, սնուցություն, գիրավելով հրազդանման տեխնոլոգիաներ, հողերը եղել են ֆոկուսում։ Ինչի համար հողերի հետազոտություններ շատ չեն իրականացվում, որովհետև հողը շատ դժվար սուբստրատ է, և իրեն հետազոտելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն ֆիզիկական և գիտական մեծ ներուժ, այլ նաև միջավայրական մոտեցում։
խնդիրները բազմաթիվ է։ Եվ այն մեր կենտրոնի բաժիններն են ներգրավված է սլայդում, գիտական բաժինները եւ կրթական, եւ հետաքրքիր է սա առիթ փոխորելու մեր հետազոտությունները եւ պարզվեց, որ կրթական կոմպոնենտում պես հողերը առանցքային են էկոկենտրոնի հետազոտություններում։ Առանց սարքավորման հողերի վերաբերյալ հետազոտություններ ուղղակի հնարավոր չէ անել եւ 30 տարիների ընթացքում մենք փորձել ենք այս նոր սարքավորումները ստացել, բայց բոլորը կարծում եմ առաջվում են ուղղակիորեն հողերի հետազոտության։ Եվ նորից ասեմ, այն ինչ առարկականա հետազոտությունների վերաբերյալ, որ շատ քիչ նաև աշխարհի մակարդակով կենտրոններ կան, որտեղ կարող են դաշտային կատարակով եւ տիեզերական վերցանումը լինի մեր գիտական հովանու ներքո եւ հնարավորություն լինի սինխրոնիզացնել այս երեք բարդ կոմպոնենտները։ Դրա համար մեր կենտրոնում աշխատում են աշխարհագետներ, եգրաբաններ, լրագրողներ, կենսաբաններ, քիմիկներ, սննդի մասնագետներ եւ ես փորձեմ ներկայացնել, թե ինչ ուղղակի եւ միջդիսցիպլինար ուղղություններ կարող են Հայաստանում զարգանալ մեր ուրեմն բանի վրա, ասած բազայի վրա։ Եվ ընդհանուր նայելով 30 տարվա փորձ ունենք հողերի հետազոտությունների եւ այդ ընթացքում մոտ 350 գիտական հրատարակություններ, որոնցից մեծամասնությունը ուրեմն ՄԿՇ կոչվողից շատ հանդահաճ հավաքող ժուրնալներում է։ Եվ ինչի եմ սա նշում, հատկապես նախարարությունում եմ սա ներկայացրել, որ էկոկենտրոնում մենք մինչև չենք հրատարակում որևիցե մի հեղինակավոր ամսագրում, ապա չենք համարում, որ մենք ունենք գիտական տվյալ, չէ՞ մեր ամեն ինչ ուրեմն թիվ է։ Եվ եթե մեր հրատարակությունների բանալի բառերով ստեղծված ամբին նայենք, ապա հողերը բավականին սկզբունքային տեղ են գրավում եւ դրանք վերաբերում են urban soil-ին, քաղաքային տարածքներին, mining area-ներին, գյուղատնտեսական տարածքներին, այսինքն բոլոր այն ֆունկցիոնալ տնտեսական նշանակության ֆունկցիոնալ տարածքներին, որտեղ ուրեմն հողը առանցքային է եւ հողը հետաքրքիր ուրեմն մաս է կազմում։ Այս 30 տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք ավելորդ համեստություն չեմ համարի ասելու, որ ունիկալ հողային դուպլիկատների բազային հավաքել 8000 շներով։ Եվ սա հնարավորություն է մեզ տալիս հետ դառնալու անցյալ տարիների հետազոտություններին եւ ինտեգրացիան մեջ ինչ-որ մոբիլիզացիան մեջ ապարատի ամեն ինչ փոխում զարգանում, կարողանանք նաեւ մի թանել այդ ժամանակակից պահանջներին ու հետաքրքիր է իույց ինչ էքսպերտներ գալիս են մեր մոտ, եթե հողերի մասնագետ են, անպայման հետաքրքիր եւ նկարում են, որովհետեւ դա հարստություն է, շատ հարուստ կենտրոններ իրանց չեն կարող մենք ունենք դա։ Եվ շատ կարևոր է հատկապես Հայաստանի համար, որ պետք է տեղայնացվեն միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտ օպերացիոն ընթացակարգերը հետազոտությունների։ Մեր մոտ նույնիսկ պետական մոնիտորինգը չի կարողանում աշխատել ISO-ով եւ կարողանալ սուպավորել բոլոր հետազոտությունները, որոնք իրականացվում են, որպեսզի կարողանանք նաեւ հետադարձ մենք վերականգնել եւ մենք 30 տարիների ընթացքում սա փորձել ենք անել։ Այս տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք մի քանի ուրեմն երկրաքննական հանրություններ անել Հայաստանի մակարդակով, առանցին թիրախավորված հետազոտություններ եւ կարող եք տեսնել իմ կողմից աչ ուրեմն քարտեզի վրա, որ գրեթե բոլոր քաղաքները ֆունկցիոնալ, լեռնային եւ այլն ունեն քաղաքային տարածքների հողային երկրաքննական հանրություններ։ Եվ այդ հանրությունները դարձել են այսպիսի քարտեզներ Հայաստանի տարբեր քաղաքների համար եւ դարձել են ուժունկայացնողների համար, այսինքն քաղաքային հողերը մեր ֆոկուսին են դրված։ Եվ մենք շատ սիրում ենք այդ միջ առարկական հետազոտությունները անել եւ շարունակում մեր մոտ բազմաֆունկցիոնալ է, այսինքն մի բաժանվում է շարման, կանոնավոր շարման, բայց այդ կողմից կարողանում ենք այդ ուշից կարողանում ենք առավելագույն ինֆորմացիա քաղել եւ նմանատիպ երկրական քարտեզների կողքը մենք ունենք նաեւ քաղաքների եւ Հայաստանի ռադիոեկոլոգիական քարտեզներ։ Եվ հետաքրքրական է, որ մենք բազմաթիվ նպատակային ծրագրեր ենք արել, որից
երկուսը բաց է եղել հողերի ախտոտմանը, այս վերջինը որ անցյալների ամփոփեցի, երկրագիտական փորձագիտական քարտեզների մշակումներ, այո, գյուղատնտեսական զարգացման ստեղծման համար, դրանքի շրջանակներում կարողացան ստացվել, ինչպես նախատեսած էր, ծրագրով 5 մաս, հետո ակադեմիայի աջակցությամբ նաև ևս 2 մաս, մասնագիտացել են Վայոց ձորի մարզը եւ ցավոք սրտի Տավուշի վերջինը քաղաքական եւ անվտանգային հարցերով ուրեմն չեն կարողանալ ուշադրման սահմանվերց տարածքների ինչ-որ գտնենք։ Եվ այն Հայաստանը ունեցավ վերջապես առաջին անգամ այն երկրագիտական ատլասների տնտեսական մշակության, որոնք շատ կարևոր են եւ ուզում են համարվել քաղաքական տնտեսական երկիր, որտեղ գյուղատնտեսությունը եւ ոչ միայն գյուղատնտեսությունը առաջնային է, սննդի որակը առաջնային է, սննդի ռիսկերը առաջնային են եւ իհարկե մեր առողջությունը։ Սա եզակի հայերենով հրատարակված հրատարակություններից է մեր կենտրոնի, որովհետեւ ավելի շատ իրավաբան մեր ներսն է, իսկ մենք ներսում շատ խնդիրներ ունենք։ Ես պետք է ասեմ, որ նմանատիպ քարտեզները ուղղակի ցույց տանում ինչքան ասիքուն ենք մենք աշխատում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ես ուսուցիչների չլինելը կարող է դրա հետ է կապված, որ նմանատիպ քարտեզներ օրինակ Դողումասի համար մոնիտորինգի կենտրոնը ստեղծում է 10-20 նմուշներով, մենք Երևանի փոքր տարածքի նմանատիպ քարտեզները կազմելու համար շարում ենք 1300 նմուշ։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ ուրեմն ճշտությունը քարտեզների եւ իրականացման մակարդակը պարզ է, բայց քանի որ մենք չենք սիրում իրար համագործակցել, իրանց հարցերն են լուծում, մենք շարունակում ենք մեր լուծությունը։ Շատ հետաքրքիր հետազոտություններ ենք մենք իրականացնում եւ դա հողերի համակարգում է, ասեցի արդեն դաշտից մակարդակը հետազոտում եւ արդեն մեքենայական ուսուցում եւ նույնիսկ հետազոտություններ իրականացրել հասկանալու համար թե ավտոմատիչ հողից բուսական ծագման կանցման ինչ առանձնահատկություններ կան, որովհետեւ մենք շատ հաճախ բացահայտում ենք ավտոդրոմը, հետո ասում ենք, այս հողը ավտոդրոմված է, այստեղ չի կարելի գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալել, բայց մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այդ միգրացիան կախված է թե արևը իրար հետ ոնց են ընկերություն անում, ոնց է իրար հետ համագործակցություն ցույց ասած եւ արդյոք արգելանում են կամ հակառակը ակտիվացնում են այդ ախտոտիչները, որը կարող է մեր հողերի ախտոտման մակարդակների հայտնելով կարևոր կիրառական նշանակություն։ Սրանք են հետազոտություններն են, որոնք երազման, այսինքն եզերական նկարների remote sensing-ի միջոցով է իրականացվել եւ մենք փորձել ենք ուրեմն կլիմայության կոնտեքստում լեռնային բնական կինամատակների վիճակի փոփոխության շտաբի դաշտում դաշտում եւ եզերական նկարներում, եթե արդյունքների հետաքրքրել ուրեմն գիտական հոդվածները բերված են, փորձել ենք նաեւ հրազդանման միջոցով լեռնային բնական կինամատակների վիճակի շտաբի իրականացնել, հասկանալու համար թե դեգրադացիոն ինչպես կարող են remote sensing-ով նայել հողերի մասնավորապես եւ շատ հետաքրքիր հետազոտություններ ունենք խաղողի այգիներում եւ նաեւ ընդհանրապես երևի 15 տարի երկրագիտական շրջանի երկրագիտական բաժինի եւ հրազդանման բաժինը փորձում է ախտոտման խնդիրները փորձել տեսնել հրազդանման տեխնոլոգիաներով Այդ փորձի ընթացքում մենք ինքներս զարգացել ենք, հասկացել ենք հողի մեջ ինչը պետք է իրականացնել հետազոտություն, փորձել ներդնել եւ կարողացել ենք հանքալեռնային շրջանում Խաչարյանում, որտեղ հետաքրքիր օբյեկտ է հետազոտության երկրագիտական տեսանկյունից, ուրեմն փորձել այդ օրինաչափությունները բացահայտել, սրանք նաեւ եզակի հետազոտություններ են աշխարհի մակարդակով, ոչ միայն Հայաստանում Եվ շատ ուզում եմ ասել, որ ինքնական բաղկացուցիչը, որ մենք ունենք, դա մագիստրատուրան եւ մասնագիտական դպրոցն է, այստեղ սենց որ հետ նայում եմ, մեր շատ դիսերտացիաներ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված են հողային հետազոտությունների հետ, ավելին մենք նաեւ ունենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոն, կրթության կայուն զարգացման, որտեղ ոչ ֆորմալ է տրամադրում դպրոցականների եւ այստեղ նույնպես հողերը առանցքային են, այո, իրանք մենք դպրոցականներ ենք գալիս մեր կենտրոն, մենք իրանք սովորեցնում ենք ոնց հողը խոշարել, իրանք
դպրոցի տարածքի ցողը մուշարում են եւ գալիս են տեսնում են թե մուշարած հողը ոնց է դառնում թիվ եւ եթե Երևանից են ցանոթի հասկանում են որ իրանք կապված ուրեմն վայրում են ապրում բայց դա քիչ է հա կրթության առումով որովհետեւ մենք չգիտեմ երևի շատ քիչ ամբողջներ են մնացել որ փոխագիծներ են պատասխանում եւ մենք ունենալով լինելով սահմանահող երկիր, ունենալով բազմաթիվ խնդիրներ, մենք չունենք այդ իրականավորված մասնագետները, ավելի շրջանառչավայրի գիտությունները, որի շրջանակներում մենք ուրեմն գործում են, մեր կենտրոնը դե յուրե ֆիքսած չի Հայաստանի Հանրապետությունում, հավա որ հայերեն խոսում նրանցի չենք հայտարարում իր աշխարհում։ Բայց մենք ուզում ենք այդ բացը լրացնել միկրովորակավորումներով, ուզում եմ մի ծրագրով կիսվել ձեր հետ, որը Erasmus ծրագիր է ներկայացնում, սա ավելի շատ capacity building ծրագիր է եւ նախարարության ներգրավում այս առումով շատ կարեւոր է։ Այս միկրովորակավորումները համաշխարհային գիտության մեջ նոր տենդենց է, շատ պետությունների հավաքական ողջերել է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը հետ է մնացել, որովհետեւ օրենսդրորեն ֆիքսված չի ազգային ուրեմն խնդիրները, հա, եւ միկրովորակավորում տերմինը գիտության նոր ռազմավարության մեջ կա, սա ուրեմն եթե մեր դիպլոմները որ մենք ստանում ենք մակրո credential-ներ են, սրանք միկրո են, արագացված, գերխիտ, մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող ուրեմն կուրսեր են, որոնք հնարավորություն են տալիս միջազգային մակարդակով եւ նաեւ ազգային ստանալ սերտիֆիկատ։ Եվ մեր խնդիրն է դա մտցնել մեր ազգային պետական մշակույթի մեջ, օրենսդրորեն ֆիքսել, ունենալ ազգային պահանջները, որովհետեւ ցամորակի կենտրոններ են մասնակցում սրան եւ փորձել այդ արագ կուրսերով ծածկել այն պետական եւ մասնագիտական բացը, որը Հայաստանում բոլորս տեսնում ենք։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք կենտրոնը շատ շրջակա միջավայրի գիտությունների վերաբերյալ պրոգրամավորում, որը ներածություն, այնտեղ հողերի պաշտպան պես ներառված կլինի եւ այդ ներառության յուրաքանչյուր ենթաբաժին դետո ինտեգրիտիվ է պատվեր համարի կլինի նաեւ հողերի մասօրինի հանրապետությունի միկրովորակավորման մշակում։ Սա շատ կարևոր է մեր կոլապսային վիճակից դուրս գալու համար գիտության եւ գիտության վերաբերյալ իրական 12 տարի դպրոցում 4 տարի բակալավրում եւ ստապրային չգիտես հետո ինչ ես ավարտում։ Ճոնի սա դա ուղղակի առաջացելու մեր գործերը հետաքրքիր է, որ այս տիպի քննարկում այս սեղանի մասին քննարկումների շատ են մասնակցում, բայց մենք հիմնոլոգ չենք պատրաստվում Հայաստանի Հանրապետությունում, չնայած համարում ենք, որ նրա պահպանական խնդիրներից համար մեկը դա է։ Եվ եթե ուրեմն հարց տանք մեզ, հա, արդյոք կա հողը որպես կարևոր միջավայր գլոբալ ընկալում, ապա այսօր նշանից սկսած մինչև ուրեմն հրատարակությունները գիտական կարող ենք եզրակացնել, որ կա, ես շատ զարմացած եմ, որ Եվրոկոմիսիան այսպիսի թվեր էր ուրեմն հրատարակել, որ 60-70%-ը եվրոպական հողերի unhealthy են, այսինքն ոչ առողջ են, չնայած որ մենք պատմում մեր խնդիրների մեջ, տեսնում ենք, թե նրանք մեր խնդիրներ են, բայց այս տիպի ստատիստիկա եթե Հայաստանի համարման ենք, պես ցավոք սրտի կհասկանանք, որ մեր մոտ խնդիրները այստեղ բերված շատ են բազմազան են եւ նաեւ ազգային առանձնահատկություններ։ Եվ այո, ճիշտ է, որ կա գլոբալ մտածում, բայց եթե նայում ենք մեր սահմանափակ երկրի օրենսդրությունը, ապա մենք հասկանում ենք, այստեղ դրված ամենայն ազգային անվտանգության ռազմավարությունը շատ ուրախացա է մտքով բանդով, որ գտա հողերի վերաբերյալ, բայց եթե մենք բոլոր օրենսդրական ուրեմն մեր փոքր օրենք չգիտեմ ինչ նայենք, ապա հողերի նկատմամբ մենք ունենք շատ այլ գիտություն, քան դրված է այսօր միշնի հիմքում, հա, մենք ավելի շատ հողը դիտում ենք որպես ռեսուրս սպառողական, այսինքն որպես օգտագործվելու ինչ-որ ռեսուրս, որի մեջ չի կարող լինի առողջ հողի կոնցեպտը։ Իսկ առողջ հողի կոնցեպտին հասնելու համար մենք առաջին հերթին պետք է ուրեմն մեր գիտակցությունը փոխենք եւ հասկանանք, որ հողները սպառվում։ Եթե մենք իրավունքի նկատմամբ մոտեցումը չփոխենք, ապա այն եղած հողերն ինչ ունենք, չեն
ունենալ։ Եվ եթե որպես ամփոփում նայենք, թե ինչն է այն ամենաառաջնայինը պետք է անենք, դա վարկագծային փոփոխությունն է, եւ դա կրթական ծրագրերի, առարկաների թարմացման որակավորումների միջոցով կարելի է անել։ Վարկագծի փոփոխությունը կարող է բերել հրեստական եւ ռազմավարական փոփոխություններ, որովհետեւ եթե ունենալու ենք նորից սպառողական մոտեցում հողերի նկատմամբ, մենք ունենալու ենք իրավիճակ նույնիսկ ունենք։ Մենք ցավոք սրտի չունենք հողային գոտիների վիրքատում, այսինքն մենք մեր առաջադիմությունները չգիտենք։ Մոնիտորինգային ծառայությունների փոփոխություն։ Մենք շատ հաճախ նոր ձևակերպումներ ենք կարող որպես ռեգուլյորական չնեղացնել, բայց վերջի ուրեմն ժողովը ցույց տվեց, որ եթե մակերտային ջրերի հողերի հետ կապված որոշակի ձեռբերումներ ունենք պետական մոնիտորինգային, ապա հողերի մասին ուղղակի պետք է գալ քանոր ստեղ չեն կապներ, որ ստեղ լինեին իրաց հետ քննարկեին դա։ Եվ դիտահեն որոշումների կայացման մեխանիզմների մշակում գտնել, որպեսզի այն դիտազորությունները ինչ-որ անում եք եւ նաեւ մոնիտորինգը լավավատա անում եք, ապա ինչ արդյունք պետք է բերի, որովհետեւ մենք հետահայաց ասում ենք, որ գիտեք, երեք չարաչորը աղբված protection չէ։ Դրա համար մեր մոնիտորինգը տես մի քիչ ապակային արտադրված կան ներկային։ Եվ միասնական համագործակցության հարթակի ստեղծում, որը չունենք եւ հաստատ միշնը եւ այս յուկոլերը պետք է դրան կոչված լինեն, անկից ասած ժողովից հետո ես հանձն էի արել, որ եղած մարդկանց կհրավիրեմ, բայց փորձերը հաջողությամբ չպսակվեցին, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Իհարկե գիտության ներգրավվածությունը եւ գիտական ֆինանսական խորհուրդների օգտագործումը ես նախարարություններում կոչել եմ անում, որ գիտական ներքին ռեսուրսները գոնե օգտագործենք լոկալ խնդիրները օգտագործելու համար, բայց իհարկե դա չի բացառում, որպեսզի soil build for Europe ծրագրի մենք կարողանանք ի վերջո բյուրեղացնել եւ բոլորը որպես ազգային ուսուցում դիմենք, որովհետեւ sense չի լինում, որ ազգային ռեալիտետները ունեն եվրոպական ռեալիտետների հետ, ընդգործում սինխրոնիզացված, արտադրված, այո, այդպես է լինում, բայց ինչ որ փոփոխություն կա գիտակցության մեջ, դրա համար ես դիալոգիս եմ, որ ձեր գործում մասնակցությամբ մենք կարողանանք ազգային գործունեությունը հավաքել, այո, մենք արդեն տարիներից առաջ կարող ենք մասնակցել եւ հուսով եմ, որ գիտեք, success rate-ը կանգնեց չի, այս ծրագրերի շատ մրցունակ է, բայց փորձանք չի վերում, շատ ժամանակ ախտում իհարկե եւ էլ մենք խնդիր ունենք վիզաների հետ կապված, այո, դրանից կոնսորցիումով ես չեմ կարողանում 4-ին դրան մասնակցելու, որովհետեւ Իտալիայի դեսպանությունը արժի համարում նույնիսկ պատասխանի ԵՊՄ-ի ռեգլերի նամակներին, դրա համար քիչ հայ գիտնականները արդեն այդքան շահագրգռված չեն լինում այս եվրոպական ծրագրերին դիմելու, նամանավանդ որ ազգային կոլերներ են մաշատում, նրանց տակից դուրս գալու շատ դժվար է։ Հուսով եմ տեղավորվեցի ժամանակի մեջ, շնորհակալություն, եթե հարցեր լինեն, սիրով պատասխան։ Շնորհակալություն ողջունելիս տպավորիչի կանոնի փոխել մենք վերջին Thank you. Now we are going to the next point of our agenda, which is the presentation from Marshal Baghramyan, project manager from Trust IT Services, and partner from the Nations Consortium member, to present about the code of 2024 thematic directions of this code and other conditions of participation. So the floor is yours, please.
Thank you, Tigran, and also thanks to Lilith. I hope that you can see my screen and the presentation. So before delving into the actual topic of the presentation, I would like to thank. Sorry. Was that a question? Okay, I'll go on. Thanks to the Scientific and Innovation Partnership Assistance Center and the National Academy of Science for the support in the organization of this event, especially to Anahit Kashikian and Halla Alexanian. I hope they will forgive my pronunciation. And I'm sorry that Allah couldn't be here with us today, as her support was extremely valuable in the organization of this event. So my name is Gabriele Quattrocchi. I work for Trust IT Services, which is one of the Nashun's consortium members. We are in charge of overseeing all the 44 national engagement events across Europe, and let's say that we are halfway home in 2024. And so today I will introduce briefly the concepts of soil health living labs and lighthouses. And I will provide some information about the topics which will fund the establishment of these soil health living labs and lighthouses. As you know, this is the second wave of funding opportunities. The first one took place in 2023. And currently, the funding opportunities have been published in mid-April 2024, and the topics are open for submission starting from the 8th of May until the 8th of October. So let's start from some concepts on the living lab and the lighthouses. So soil health living labs are collaborative initiatives, and they are defined like that because they are they revolve around the users, and they adopt a multi-stakeholder approach because they are ecosystem where different categories of partners collaborate in co-designing, testing and monitoring, and also evaluating solutions on the field. Because one of the main features of the soil health living labs is that they work on real-life settings to improve the effectiveness of solutions, improving soil health, and also accelerating the adoption of those solutions across the market. So the living labs are made up of different actors involved, but also several sites where those actors experiment and test their solutions. So generally, these soil health living labs have operate at a regional or sub-regional level, and together with the soil health living labs, there is another category which is quite important under the EU Mission Soil, which is the soil health lighthouse. In this case, we are not talking about collaborative ecosystems, but we are dealing with individual sites
of exemplary performance. In this case, we are talking about demonstration sites where the actors can showcase good practices and upscale solutions. We are talking about specific places where it is possible to demonstrate solutions, but also provide training courses and networking opportunities. So the main difference between the soil health living labs and the lighthouse is that while the living labs is a collaborative ecosystem, so there are several actors coming from different categories involved, the lighthouse is just a demonstration site. The lighthouse can be involved in soil health living labs, but can also operate on its own. So there is, it is not mandatory to have a lighthouse within the living lab. So the mission implementation plan defines a set of criteria for the selection of the living labs, and these criteria are categorized across 4 main areas, which are aims, activities, participants, and context. So the aims refer to the innovation, the solutions that are created and tested or potentially replicated elsewhere. The activities involve the co-creation approach and co-development activities, where the research actors, the research organizations meet the users, so the practitioners, the landowners, the land managers. And the other category is participants. We are, when we talk about a living lab in general, we generally refer to public, private, and people partnership, where the real users are the main actors in developing the activities together with the decision makers, so the public authorities, but also research organizations, and also private actors such as companies, SMEs, or also large enterprises. So I want to be able today to go into the details on how to create a living lab, because the series of slides that I have today is quite large, and we are going to share all the slide deck with the registrants at these events. And during this event, I will also give some insights and some information on where to find useful links, useful resources on the Nashun's website, where you can increase your knowledge around how to set up the living lab and how to plan your proposal preparation phase. So the living labs are set to meet several challenges. And but when we set up a living lab, we may encounter several challenges in the setting up of the living lab itself. That could be the difference in terms of language spoken, complex challenges that cannot be solved by single stakeholders can be overcome by the living labs and the collaboration between the different actors involved in the living lab. So the question here is what to expect from the living lab itself. So since the living lab focuses on a joint value co-creation, rapid prototyping and testing of solution for letting the acceleration of the scaling up of innovations and businesses, within the
this open innovation ecosystem, the Living Lab can use iterative feedback processes to quickly develop a solution and enter into the market. So the thing is that cooperating in a multi-stakeholder team can allow you to become inspired by each other. So different actors can influence each other on developing new solutions or spreading out already effective practices. But it can also help you contribute to a faster development of innovations and also to more scalable and replicable solutions in other places, not necessarily in the regions or sub-regions you are working on. So the Living Labs can tackle many of the so-called collaboration barriers. Since they are carried out in a real-life setting, as I said, they manage a co-creation approach with a large or multidisciplinary set of stakeholders. And also they include the land managers or land owners, which are at the end of the day the end users of the soil health Living Labs, and they are extremely important to be in and to involve, because otherwise, if the Living Lab is not taking into account the needs of the end user, at the end of the day, it won't be effective, and it won't be able to operate under the criteria of the EU soil mission. So in order to ensure that a Living Lab is well equipped and ready to operate, we have to be sure that it takes into account places of cooperation, co-design, co-implementation, and co-assessment of the solutions that it envisions to develop. And it should also consider that the stakeholders and the actors involved in the Living Lab adopt a participatory, interdisciplinary, and transdisciplinary research and innovation approach. And also, it should takes into account that business models have to be developed from the start of the Living Lab to ensure sustainability, because the goal of the soil health Living Labs is to survive after the end of the EU soil mission. So even after the end of the funds provided under the EU soil mission. So we said that to ensure their correct application, it is important to follow some elements during the setting up of the Living Lab. So we said that they should be places of co-creation, co-design, and that they have to be participatory, and they should take into account a business model to go on. We said that their scale is at regional or sub-regional level. We also said that they are created to coordinate experimentation activities on field. And we have also said that a lighthouse can be involved in the organization of the Living Lab, but it can also be a demonstration site which operates outside the Living Lab. And
while the Living Lab is an ecosystem, the lighthouse is just a demonstration site. So concerning the scale of the Living Lab, on the map on the right side, you can see that we have colored this part of the map, and because we intend that the common soil challenges are included in this region. Where different local partners are involved and form a cluster to set up a Living Lab addressing those specific soil health challenges. But we can also have a Living Lab which is set up on a cross-regional scale, where multiple partners join the efforts to overcome specific soil health soil health challenges affecting a wider territory. And you can always justify this by in saying that the Living Lab is necessary to overcome challenges at national or inter-regional level. And for that reason, you need to extend the participation to multiple partners, which are not just local partners or regional partners. Another case is the Living Lab which overcome the administrative borders. Similarly with the other Living Labs, and when duly justified based on soil conditions, and we can have a Living Lab which is set up across administrative borders. Of course, this is not the ideal case because it can create some hurdles in terms of organization, in terms of governance of the Living Lab, but this is possible, and if it is duly justified on account of the soil challenges that the different territories have to tackle. So if we go on quite quickly on these, I would say that one project funded under the mission soil, so under specifically the topics funding the soil health Living Labs and lighthouses, involve at least 4 Living Labs with and each Living Lab involve a number of 10 to 20 experimental sites each. Of course, the objective of the Living Lab can be different, but the land use addressed can be the same. For instance, as you can see in these slides, where in the first table the Living Labs focus on the same mission objective but different land use types, such as agricultural land use types or urban, post-industrial, or forest, and so on. While in the second table you see the Living Labs focus on the same mission objective and land use type, but with different focus, with different local context. And in the third example, in the third table, the Living Labs focus on the different mission objectives, but the same land use types. So as you can see, the combination can be various. So in these other slides, there is a specific suggestion or recommendation because we would like to stress the importance of
living labs being set up at regional or sub-regional level, taking into consideration the local context where the work of the living lab will be carried out. It is essential to always highlight in the application the common aspects within the sites of the living labs, as well as within the various living labs in the project, detailing how the coordination of the activities across the living labs will be established. So as we also said before, cross countries living labs can be justified, but this application has some limits. As you can see in the image here, it is important to prevent the cross-regional unjustified scope. In the case of a remote site, it is important to explain the management and the involvement in the co-creation activities of this site. So we briefly mentioned the land use types, which under Nations, following the EU soil mission criteria, we consider as 4 main types, which are the agricultural, urban, forestry, and industrial. You can find on the Nations website some fact sheets which specifically address those land use types. In these slides, you see the cover of those one dedicated to agricultural and forestry, but there is also a 5th one, which is on the new funding opportunities. And I would like to invite you to go to the Nations website to download them and browse them. But as I said, there are also the other 2 on urban land use and post-industrial land use. So as we briefly said, an essential characteristic of the living lab methodology is the user-centric approach. So this approach requires the involvement of all relevant actors and users. And in line with the nature of living labs, proposals must implement the multi-actor approach. This is a mandatory requirement that you have to take into account when you prepare your proposal. So the list of actors will vary depending on features specific to each living lab and can involve different types of actors, such as researchers, but also public administrations, representatives of civil societies, such as consumer association, environmental NGOs, and so on. Oh, this is one of the this is an example of one of the funded living labs under the previous call for proposal in 2023. We cannot say yet which is this one, because the projects that have been funded last year are still under grant agreement preparation, and they will start in June and July. But here it is important to stress that part of a project, this is so there are 5 living labs focusing on agricultural soil and 4 mission-specific objectives, which are reduce soil pollution and enhance restoration, prevent erosion, improve soil structure to enhance soil biodiversity, and improve soil literacy in society. The project focuses on agricultural soil used for permanent crops such as grapevines, olives, and fruit crops. As you can see, there is also
mechanism in place, a cascade funding mechanism in place to fund third parties and allow the participation of specific actors which have which do not have the operational or administrative capacity to be involved directly into a consortium. And we also have another example, which is it's in Ireland, this time on grasslands. Here, as you can see, it's a part of a project for living labs have been funded under this project. This is again on agricultural soil, while two specific objectives of the soil mission are tackled: improve soil structure to enhance soil biodiversity and improve soil literacy in society. Again, here we find the financial support to third party with 10 additional partners. In total, 14 actors are involved, coming from different backgrounds. As you can see, there are land managers, but also public actors and actors coming from the private sectors. While the soil health challenges which are addressed here are several: water retention, fertilizer use, compaction, soil structure, and biodiversity. Together with Nashuns, there is another. There are other projects which are supporting the creation and establishment of this network of 100 soil health living labs and lighthouses across Europe. One of those is Prep Soil, and on the Prep Soil website you will find a map of living labs and lighthouses, which are self-declared initiatives tackling the soil health challenges. This map is now continued and expanded under the Prep Soil project. So we invite you to take a look at the map and also register your living lab or lighthouse initiative in the map if you have any. The map can be accessed, of course, on the Prep Soil website to the link that is shown on this slide. As I said, this slide deck will be shared with all the registrants afterwards. And now I will continue on the actual funding opportunities which this round of call for proposals considers. Because as you know, the call for proposals under the EU Soil Mission takes into account different funding topics, but there are specifically two which address the creation of soil health living labs. So these are the topics 0101 and 0102. The first one is co-creating solutions for soil health in living labs, and the second one is living labs in urban areas for healthy soils. The deadline for submission of the applications is the 8th of October 2024 at 5 o'clock Brussels time. The submission is on the type single stage, meaning that a full proposal is to be submitted at the submission, and it's not a 10-page proposal at first with the second step later on, but the full proposal should be submitted at once. So the submission takes place electronically via the funder and tender portal, and the
both topics are research and innovation actions, meaning that any actor involved in the consortium is covered by 100% funding. Each application should include, as I said, 4 to 5 or more living labs that address the same or several land use types in at least 3 different member states and or associated countries such as Armenia. The living labs and individual sites within each living lab can be, for example, urban, green, or industrial areas, enterprises, farms, forest stands, or other locations where work is carried out and monitored under real-life conditions. It should be clear from your application why you are establishing your consortium, and in particular, what made the living lab selection. You should describe the rationale for cooperation across various living labs. You may consider carefully similarities and also differences between the living labs involved in terms of, for example, climate, land use, soil health challenges to be tackled, mission objectives, and stakeholders involved. Not only is it important to provide a clear description of the reasons behind and underpinning the living lab selection, it is also important to follow, as I briefly mentioned earlier, the multi-actor approach. So the quadruple helix model. The living labs should involve actors from different background, disciplines, and sectors. So these 2 topics have to have different budget. So the first one has 36 million funding, and they expect to fund 3 proposals. So 3 projects will be in theory funded under the first topic, while just 1 proposal will be funded under the second topic, which has a budget of 12 million. As you can see in the second topic, you find a specific focus on urban areas. This means that the mission that will be the proposals and the project that will be funded under this specific topic will specifically tackle specific objectives of the mission soil, such as stop soil sealing and increase reuse of urban soils, reduce soil pollution and enhance restoration, prevent erosion, or improve soil literacy in society. As an assurance, as a consortium, we have developed a pathway to create a competitive proposals, and we have divided several micro steps into 4 phases. So I will briefly give you an overview of these 4 phases, but I have just pasted a useful link to the website on the chat box earlier on, but I will copy it and paste it again after this presentation, because in that web page you will find all the information you need, which are briefly presented here. So the first step is the identification of the soil health challenges that you need to tackle, and you also have to try to match those soil health living labs with the soil mission objectives that you want to pursue. You will find them in the implementation plan of the mission soil deal for Europe.
There are also a number of thematic events that elaborate on the content of today's national engagement event, or focus on various soil objectives and land use types. These thematic objectives are available on the YouTube channel of Nashuns, and you will easily find them on the website. And you can also take a look at the prep soils, soil need assessment, because prep soil is another project which has worked a lot on preparing the ground for the implementation of the EU soil mission. And they made, among others, tools, a European soil need assessment at regional scale, focusing on the functioning on social systems and their impact on soil health and ecosystem services, considering emerging drivers, challenges, and opportunities. And this work resulted into 2 items which are worth to be consulted. On a booklet which you find in the Prep Soil website. In a synthesis, we can say that the aim of this tool is to give an overview, a complete overview of the main soil health challenges and solutions that you may find in the 21 EU representative regions, and they are presented in a really clear way. As you can see from this slide, this is an example of such a poster. It includes regional or national information on the land use, climate, soil types, and threats on the left-hand side. In the center, it presents a driver pressures state impact response assessment of soil needs in the assessed and similar regions. So this is just an example of the information that you can find there, but the information, the types of information that you will find on the prep soil need assessment are the exact information that you need to include in your proposal during the preparation process. There has been a comparable study within a project called European Joint Program, EJP Soil, to identify soil needs for the agricultural sector alone. The figure here in the slide shows a summary of a survey among researchers and stakeholders. What we see is that some challenges are present in almost every country under the investigation, such as the soil organic carbon, but other challenges differ between regions, such as salinization, contamination, and structures. So this is also a useful tool that you can find on the EJP Soil website to guide you in the proposal preparation phase. The second step of this pathway to a competitive application is to initiate your consortium. So you should think critically and creatively about which stakeholders you may need and for which reasons you may need those specific actors in your consortium. You should identify the actors within the framework of the multi-actor approach. And you can also take a look at the Nashun's fact sheet to help you and guide you in this process. At this stage, it is important to understand the Living Lab methodology and the Living Lab criteria set out by
the European Union. And on the Nations homepage, you find a webinar series on the Living Lab methodology. It's a series which has been developed during last summer, 2023, but the content is valid today as well. And we are also preparing another round of thematic webinars, and I would invite you later to join us and register for those events as well. And as also Tigran mentioned earlier during his introduction, on the Nations website, you will find a list of national mentors, and Armenia has already his own national mentor, and you can get in touch with those mentors and be guided through the process. So in this phase, it is important that you start negotiating on how your living lab should look like, and make sure that you follow the guidelines and engage with different stakeholders. Agree with all the stakeholders involved in the living labs on the focus of the living lab in terms of which soil health challenges or mission soil objectives, or which land use types the living lab is tackling, and also agreeing on the organization of the living labs, so in terms of governance and distribution of responsibilities. And this information have to be included and detailed all on the project proposal. The third part of this pathway revolves around the preparation of the consortium. So not just the living lab itself, but the consortium, which, as you know, is made up of at least 4 living labs. So you should reach out to other potential living labs in other countries, and you can use the Nations matchmaking platform to facilitate this process. You can use that to send message and also to meet potential partners in your consortium. On the matchmaking platform, you can showcase products, services, but also previous initiatives you have been involved in and your expertise, and be contacted or contact other person and meet them. You can join, as I said, the thematic events for networking on a transnational scale, which are organized under Nations. And once you have established the consortium, you have also think about the rationale behind the formation of this consortium. So why this network of living labs of 4 or 5 living labs come together to form a consortium. This is a very crucial step in your proposal preparation, because this is the focus on why your consortium stay together to address mission soil objectives and soil health living labs, which are described under the mission soil criteria. The last step in this pathway is, of course, drafting your application, and especially when at this stage, your goal is to draft a proposal which is convincing, which is credible, which has all the elements which are needed to overcome the threshold and being funded. So you know at this stage why the stakeholders and partners have come together and which are the roles in your consortium. So you have to make sure to comply with the Horizon work program and topic text.
As you know, the Nation's website provides general information on the call, the topics, and reflect the information given by the European Union as good as possible. But of course, the official information are those which are included on the Horizon Work Program on the mission 2023-2025, published by the European Union on the 17th of April this year. So as you know, you can check the Nation's frequently asked question on the website and utilize the Nation's tools to facilitate this process. It is important that in your proposal you set a baseline of your activities in order to have credible KPIs and target value. Otherwise, if there is no description, no detailed description of a baseline, it will be not possible to monitor the progress of the activities and the results of the living labs. So it is extremely important also, in order to receive a satisfactory evaluation, that you pay particular attention to the section 2.1 and set the baselines value of the for which the living labs will operate. So as I said, Nations provide a series of supporting services to the applicants. These services are the engagement events, such as today, for informing, engaging, and promoting the funding opportunities, but there is also the matchmaking tool, which will facilitate the creation of local living labs. There are also the fact sheets and e-learning material to inform and train on topics of revolving around the living labs, the open call, the different types of land use which have to be tackled. And there is also an help desk with frequently asked questions, the list of mentors, and the web form, which you can use to get in touch with the Nations consortium and get some guidance on specific issues revolving around the topics, revolving around the establishment of soil health living labs, on how to do that. We have also the series of webinars on living labs methodologies and the coaching services through the mentors. So I would invite you to get in touch with your national mentor to get some guidance on how to prepare the proposal. You will also find on the website the links to the thematic events and the webinars, and also the possibility to participate in the matchmaking events, which will take place in June, on the 11th and 12th of June. Each day is dedicated to a specific topic. So the first day, the 11th of June, will be dedicated to the topic number 1, the co-creation of soil health living labs, while the second day, 12th of June, will be focused on the second topic, which is focused on urban areas. So again, you will find more information on the websites, on the types of services that we provide. I will drop in this slide all the useful links, and so you will find them easily. As also Tigran said earlier, there is this matchmaking event in June, the 11th and 12th. And there are also capacity building webinars. The first one took place yesterday on forestry and the semi-natural lands, focusing on Balkans and neighboring countries. The second one will be mission soil funding opportunities for soil health living labs on the 18th of June.
And the third and last one, the co-creation methodologies for urban and post-industrial living labs on the 25th of June. And that's it. I'm sorry, I know that there is this is a lot of information to take in all at once, but I'm available for if there are any questions from the audience. And in any case, you will have my contact details, and you will always get in touch with the Nashun's consortium through the web form of the help desk. Thanks. Thank you, Gabriela, for very comprehensive presentation of the objectives and also possibilities support that our applicants can use. Actually, we have many problems also. For example, to participate in brokerage events, our researchers need visa, and it's not so easy to get now a visa. We even provide the travel grant within our WiderNet project to participants of brokerage events, but 2 or 3 cases we couldn't, our researchers couldn't get even possibility to get for interview to the embassy. So it's a little bit complicated issue, but thank you very much. And actually I found out also from the lead that on a national level, the living lab project on monitoring of lands in 4 or 5 regions of Armenia have been funded. It has been already finished, this project, which could be a good actually consortium already built on a national level for next step of application to this proposal under Horizon program under Horizon Europe. So I hope that there are good preconditions anyway, but let's see. We'll do our best also to help our potential proposals. And now let's go to the question and answers. And also I invite our remote participant also raise hands if they have specific questions, and not only to Gabriele, also to our previous speaker, Milica again. Please, are there any questions? Դուք հարց ունեիք, հա? Maybe in the meantime, I can. Yes, Okay. հասկացա, սա պիտի լինի կոմպլեքս ծրագիր եւ ինչ որտեղ այս ինչքան հասկանում եմ այս կենթանի լաբորատորիա թե կենսունակ լաբորատորիա ոնց հայերեն ոբշեմ living լաբորատորիաների հարցում այսինքն դա ինիկատի ունի որ ինչ որ տարածք կենթանի հողը որի մենք ինչ որ գործողություն արել ենք եւ կենթանի ժիվոյ ցույց ենք տալիս այսպես education-ը ձևով, այսինքն որ կրթման ձևով, թե ինչպես պիտի հողի հետ վարվել։ Եվ դա իհարկե ինչ որ տարածք պիտի ունենաս կամ հողահատվածում պիտի ունենաս եւ այլն, այսինքն ես այս ծրագրի մասշտաբը հասկանում եմ, որ ինքը պիտի լինի պետական ինչ որ մասշտաբի եւ բաների պիտի համախմբի ինչ որ ուժերի ոչ թե ինչ որ մի ինստիտուտ պիտի վերցնի իր վրա մի կենտրոն պիտի վերցնի, այլ տարբեր կենտրոններ պետք է համագործակցեն եւ մենք ինչ որ մի հատ շտաբ պիտի ստեղծենք, որ այս համագործակցությունը ապահովենք։ Եվ այդ մարդը, որը պիտի անի, պիտի շահագրգռված լինի հնարավորին շատ մասնակիցներ ներգրավելու սրա մեջ, որպեսզի հաջողություն ունենա։ Հիմա ես չգիտեմ դոկտոր ասեմ, Սահակյանը գիտի թե ոչ, ես համաղեղավար եմ եղել ձեր աշխատակցություններից մեկին Օլգա Բելիայևայի։ Փայլունդիս ատենախոսություն պաշտպանեց։ Եվ
Այստեղ ինչն էր հետաքրքիր, որ մենք համագործակցություն եղավ էկոլոգների եւ բիոտեխնոլոգների միջեւ։ Ասենք կենսատեխնոլոգները, որը վերականգնելու ռեմեդիացիայի հարցն է կասային հարցը, որ ասենք մենք ինչ հարց ենք տնում, փողի ինչպես վերականգնենք եւ այլն, եւ այստեղ նույնիսկ այդ ադենախոսության, թե ինչպես վերափոխվեց ադենախոսությունը, երբ որ ներգրավեցինք, չէ, ինքը դարձավ այսպես լիարժեք, փայլուն եւ իրագործելի, կարելի ասել։ Այսինքն ոչ թե մենք խնդիրն էինք դնում, այլև եւ լուծումն էինք ապահովում, թե ինչպես մենք լուծենք փողի մաքրման, վերականգնման, այստեղ ռեստորինգը, ամեն ինչը բոլորը նախատեսված է։ Եվ իմ կարծիքով այստեղ ավելի շատ էկոլոգիական խնդրեմ է եւ ճիշտ կլներ, որ այդպիսի միսիան, որպեսզի համախմբի վերցներ էկոլոգիայի կենտրոնը իրեն վրա եւ այդ ուժերին, որոնք կարող են ներդրում անել։ Ես ունեմ ճիշտ ասած պրոյեկտ ունեի գրած բան HPP բանով հարցով այնտեղ շատ ինչ որ մախինացիա եղավ, այդ իմ պրոյեկտը գողացան Ամերիկայում։ Այսինքն հետո SIPAC-ը ես գտա ուրիշ տեղ այդ իմ պրոյեկտը, դա հենց հողի այնտեղ կա նաև բան է, չէ, փոշիացում հողը եւ էրոզիան հատկապես փոշիացման եւ ագրեգացիայի հարցեր կա։ Այսինքն ոնց մենք սոսնձենք այս փոքր բանը ստեղծենք փխրուն այո ստրուկտուրաներ։ Եվ այդ իմ պրոյեկտը հենց դրա վերաբերյալ էր, այսինքն այստեղ մենք ունենք եւ որպես բիոտեխնոլոգների, մանրաբանների եւ այլն ներգրավման։ Ես օրինակ որպես մասնագետ, որը հասկանում է այս խնդիրներից, մի քան շփվել է եւ կենթաների վկա է, որ մեր բանը համատեղ աշխատանքը իսկապես ավելի լավ որակ տվեց, մասնակցել այս պրոյեկտին եւ ես հաշվում եմ, որ իհարկե էկոլոգիայի կենտրոնը պետք է վերցնի ակադեմիան, պետք է կոորդինացնի, որտեղ ինչպես եք պատկերացնում, living laboratorian չոր այնտեղ մենք իմանանք ինչքան տարածք պետք է լինի, այդ տարածքը պետք է դες հատկացվի, չէ՞, ինչ որ բարդություններ կան, էլի, օրենսդրական նույնիսկ ինչ որ հատկացում եւ այլն։ Եվ իմ կարծիքով շատ եւ օգտակար է եւ ճիշտ ասած այս հորիզոնով որ մենք ավելի շատ ինչ որ մեր լաբորատորիական ինստիտուտ է համագործակցում։ Այստեղ մենք ունենք հնարավորություն, որպեսզի մենք կոորդինացնենք այս բոլորը, համախմբենք եւ մեր գիտական ուժով արդեն իրագործենք այս պրոյեկտները։ Ես կարծում եմ, որ դա իզորու ենք մենք դա անելու, բայց մեզ պետք է լավ կոորդինատոր։ Ես հիմա ճիշտ է անգլերեն ամեն ինչ տիրապետելով հանդերձ դա չի հարցը, ես մեր եղած գիտնականների մեջ առանձնացնել կներես որ աննով դիմեմ ավելի սիրալիր է ոչ թե բան կոորդինացնել եւ այստեղ մենք վարիանտներ ունենք, ես չեմ օրինակ բացառում, որ կարելի է Թուրքիայի հետ համագործակցել, այսինքն այստեղ բորդերի հարցեր կա, սահմանների հարցեր կա, մենք սահմանափակեցինք այս ասոցիացիաց երկրներից Վրաստանի եւ Թուրքիայի հետ։ Եվ ինչու՞ չէ, հարկավոր է այդ կապերը, գիտեք ինչ, երբեմն ես ձեզ ասեմ, շատ բարդ հարցեր այսպեսի կապերի միջոցով լուծում են հետագայում։ Եվ գիտական կապերը Թուրքիայի հետ նույնպես պետք չի բացառել, որովհետև մեր ամենամեծ սահմանը այս կողմում եւ Թուրքիայի Թուրքիայի հետ է։ Վերջերս Վրաստանը, եթե 3 երկրով նույնիսկ հնարավոր լինի կոոպերացվել, ավելի մենք հաջողակ կլինենք անցկացնելու համար ծրագիրը։ Իմ կարծիքը սա է, շատ օգտակար իհարկե այս բաներ, շատ լավ է, բայց ափսոս, որ ժամանակն է սուղ, հասցնենք Պաստորը մենք անցանք այդ քննարկման փուլին, հիմա այո, եթե չկան 3 ամիս, որը արձակուրդների ամիսներ են ցավոքս նույնպես ամառային, հաստորեն պետք է ներկայացվի։ Մեր արտասահմանյան սպիքերի հետ հեսա մի հատ տեսնենք, եթե իրան ուղված հարցեր չկա,
իրան ազատենք, հետո մենք ասենք ներքին քննարկման, եթե թույլ կտակ։ There is a one question also for you. This we started already engagement session, discussion about the possibilities, what can be done on a national level to consolidate our resources for joint applications. But there is also one question to you, Gabriele. Thank you for the event, for the interesting presentations. I was wondering, for example, within a national consortium or this collaboration that will be created for Living Lab, it has to, because you were talking about multi-sectoral approach and so on, it has to involve only research institutions different, or it can be also NGOs, it can be also like business part or the governmental part, just within the national consortium, I mean. Thanks for your question. Unfortunately, I cannot see you right now, but so if I understood well the question, if there is if you can build up a local cluster of partners. Okay, now I can see you. If you can build up a local partnership with different categories of stakeholders. So consider that the projects are the funded projects are made up of a minimum 4 living labs, which generally operate at regional or sub-regional level. This is the general rule. So since the living labs involve different categories of partners adopting those multi-stakeholder, multi-actor approach that have been mentioned, yes, the answer is that if you operate at a local or regional level, you should make sure that you involve different categories of partners. So not just researchers, not just public administrations, but also NGOs, SMEs, landowners, land managers. You can also include in the project proposal preparation the funding support for third parties. In this way, land managers or landowners which do not have the administrative capacity to join a consortium can benefit from the funding through a facilitated mechanism, which will be managed by the consortium itself. So it's a kind of cascade funding managed by the consortium, and it is possible to foresee this scheme within the project proposal. Thank you. Any questions from our online participants? I don't see any hands raised. So now I'd like to thank Gabriele for your participation, for initiation, and for presentation. If we will continue a little bit of discussion engagement in our meeting already. If you would like, of course, you can stay. Anyway, it will be start of learning Armenian language. Thanks a lot for your commitment, the support to the organization of this for this event. It was a pleasure. And of course, if you have any question concerning the preparation of the proposal, you can always reach out to me or reach out to the web form on the Nashun's help desk. And we are available to provide the support you need to develop the proposal. And of course, as I said, all the registrants will receive an email with the link to the slides and the video recording of this event. Thanks a lot. Okay, we'll continue in our meeting then.
Because I think the process is part of process is stuff is all guy in my because I can wish him also. See, I said, but 50, it's the guy as guy. Makarnako artık devamlı zamanlar çalışıyor. Bir projes darbe gibi minimum şurası darbe gelmesi bölgesinden başlıyor. Gösterici kavramımız. Yani belli besini hazırlamış Allah'ın bir ay amborçya bu belli sağlamış desteklemiş sektorlar hazırlamak aynı уже консорциум это было именно классное. И ну это индикатор это находится. Сегодня Can şartı olsaydı, şartı получили,